3 of the 4 identified murder victims in Buruburu were shot at close range. Brian Mwangi and Julius Mwangi, who were cousins, were killed by 13 and 6 bullets respectively, while Benson Mwangi was shot at 5 times. Speaking shortly after autopsy at the city mortuary, the families are now calling for speedy justice for the murder of their sons. Julius Mwangi, na tuko na huzuni sana kwa sababu watoto wetu waliuliwa Buruburu, na tulikuwa tumekuja hapa city mortuary ili watoto wetu wafanyiwe postmortem. Mtoto wangu Julius amepatikana na risasi 6 na Brian Kariuki amepatikana alikuwa amepigwa risasi 12, na amepatikana kuna ingine ilikuwa imekatalia kwa mguu. Sasa tunaomba wale watu ambao wanafuataga hii maneno watusaidie kuchunguza uchunguzi ni nini kilifanyika. Asante. Sasa hawa watoto tunaomba kama tunaweza jua ni nini iliendelea, ni nini ili happen, kulikuwa nini ndio ifike hapo. Tunaomba haki ya hawa watoto ipatikane. Now, a section of Meru residents on Wednesday took to the streets